What's up, DJ Qbert? Check out the V1 Festival. When's it gonna be? It's now. Right now. Yeah, we're gonna check it out right now. Let's start. Let's go. Okay. Whoa. Translate all day. They said translate all day. Shout out for video anniversary. What's up? I will translate what you will be talking. Yes, okay. It's great to be here. I don't even know what we'll be talking about. Any questions or anything? You guys want to know anything? Maybe we'll start with that. Он говорит, что не знает, о чем даже начать говорить. Может, какие-то для начала у вас есть вопросы? Can you talk about yourself, about your life, about how you started DJing? And then you start 43. I'm 43. When he was asking how old I heard. And then no, I want to know about how you start, and all about this. The history, pretty much. About your life, about how you started DJing, about what you do in your life. I guess, you know, like those kids we saw out there, when I was about 15 years old, I saw breaking, and I was like, wow, that's cool. So I started breaking. I was like doing King Tuts and stuff. I was so whack. And then, but I collect all the music from there. So I had all the records, all the hip hop records, and I had all that Planet Rock music, Kraftwerk, Rappers Delight, Sugar Hill Gang, all that stuff, and all the LA stuff. You know, watching movies break in Beach Street, and just the culture in San Francisco. There was just like this, there was a b-boy scene. All the kids was doing it. They were about 15 years old, 14, 12. And it was new back then. There was no hip hop on the radio. It was all rock and roll on the radio, R&B, soul music, and just sucks. You know, my friends were like, "Hey, look, I can scratch," and they were like, and I was like, "Ah!" And so I went home and tried it. And that's how pretty much I started. And then as time went on, you have these DJ battles and stuff, and I lost every battle. Lost a lot of battles, and for every battle, you learn something, and I don't know. Then I got into the DMC competitions. And they got kind of like I got lucky. I won something. And I kind of got a recognition around the world because of they didn't have YouTube, so they dubbed the VHS tapes. Everybody dubbed it. That's pretty much how I started. Он проводит параллель, говорит, что вот так же, как и вот наши маленькие бибои в 15 лет, он
начал заниматься брейкингом, но говорит почему-то, что у него плохо получалось. Вот, еще он коллекционировал музыку разную, и фанк, и рок. Вот. И еще в то время он говорит, что на радио совсем не было хип-хопа, не было, был только рок-н-ролл был на радио. Вот. Затем, как все началось, он говорит, что вот пробовали так вот скретчить пластинки, приходили домой, пробовали портить их, еще раньше же еще оборудования не было подходящего. Вот. И затем DMC, он начал участвовать на DMC, начал тренироваться. Вот и выиграл один раз, второй, третий. И потом еще говорит, что как раньше, когда не было YouTube, было тяжело обмениваться информацией. Все копировали кассеты с выступлением Qbert. Anybody else? Questions? Who was your friend, Mixmaster Mike? Yes, Yeah? Mixmaster Mike. When I started, he started 1 month before me, and he knew all the scratches. Like when I met him, I knew this scratch. And then I thought I was really good. And then I met Mixmaster Mike, and I did the scratch. I did that to him. I said, "What about you? What do you got?" And then he went, "Oh, I got a scratch too." And then from there, I was like, wow. You know, I became his friend. I was like, wow. I went to all his shows. I learned a lot of stuff from him. Ну, когда он первый раз увидел Mixmaster Майка, он ему показал свой скретч-боевик. Вот он обратно показал ему свой. И Qbert начал ходить на все его выступления, на все шоу. Он сказал, что за месяц до него Майк начал тренинг, да? Да. Чин, спроси, как появился Invisible Scratch Pickles. How the Invisible Scratch Pickles were born. Как они вообще все встретились там? And how they met together. Где сейчас Аполло? And where is Apollo now? So Apollo and Mixmaster Mike had a crew before called TWS, and they were a two-man crew. They did a remix of Peter Piper together, the only two-man team. And then I met them later, and then we became, you know, teammates later, and we went to the DMC. And then after that, we met These Dolls and Shortcut, and then Yoga Frog, Flair, and DJ Disc, and A-Track later. Сначала у микс-мастера Майка с Аполло была команда, потом они только вдвоем, да, они делали ремиксы, да, вот, и затем они встретились с Qbert'ом, поехали на DMC, и только после этого уже дальше с Flair, Shortcut, Disc и Styles, да. А где Аполло ты сейчас? And where is Apollo now? Apollo now, sometimes we'll practice together. We started recently practicing again. So he mostly works with Shortcut and Vinrock. They have a crew called Triple Threat. Они, Qbert говорит, что они вместе тренируются, но сейчас Apollo больше тусит с Shortcut'ом и Vinrock'ом, и у них команда. How many people here speak English? Oh, shit. No, come back. Any other questions? What keeps you inspired? What keeps me inspired is because I listen to a lot of jazz musicians, and jazz musicians are like 60, 80, 90 years old, and they still are learning and becoming better, and they still sound, you know, they're really fast and limber, and you know, I figured, wow, I want to be like that, a jazz musician with scratching. Давай. I ask when you will release Wave Features, the next Wave Features. Are you going to translate, or they know already English? I'm just asking you, and I will translate then. What? Wave Features. Oh, what about it? Second Wave Features. Oh, right now, we're working on it right now.
Yeah, almost getting ready to release it pretty soon. Because I can't stop watching the first one. Yeah, it's gonna be different. That's a cartoon for Scratch DJ. Yeah. Thanks, man. Я его спрашивал про Wave Twister, второй про мультик. Он говорит, что он над ним работает, и скоро уже выйдет. Я может слышал в интернете. То, что он дает про джаз. Я не перевел про джаз, да? То, что Qbert дает, извините. До этого Qbert сказал, что вдохновление он получает от старых джазовых музыкантов, вот, которым 80-90 лет уже, и они все еще прогрессируют, ищут пути для развития. Вот, он считает себя точно таким же музыкантом и использует только вертушку, также стремится развиваться всегда. Вот, и значит, он черпает свое вдохновение из взрослых музыкантов джазовых. Yes. What about your new album? When it will come and what the style it will be musically? Yeah, it's a lot of scratching. Yeah. Вау. But what about the beats of them? A lot, scratching beats, some produced beats. Electro, yeah? Old school electro. Mostly a lot of scratching beats, and it's hard to explain. I play something. Should I play something? Yeah. I play something. I'm scratching the violin. No, the cellos. If you listen really close, you hear me scratching the cello. Виолончель. Чело уезжает с Qbert. Теперь он тебя скорее. Он на мне пилит, да? This is the opening to the movie, the beginning of the movie. Scratch real slow to make it sound like it's not being scratched. Это был скретч виолончели, да? То есть Да, он говорит, что все партии виолончели были проскречены, но вы даже не можете услышать, что их были. Были проскречены. есть оригинал. Оригинальный сам. Да, вот, кстати. Можешь поставить оригинальный сам? Yeah, asking you about the original sample, if you can play. I don't have it with me right now.
is my friend. He plays cello. You heard of Yo-Yo Mom? Yo-Yo Mom? Yeah, you know Yo-Yo Mom. And have you heard of Dana Leong? Dana Leong is, when Yo-Yo Mom can't come there, Dana Leong takes his place. And then he recorded some cellos and I was scratching the cellos in different places. А он дома пишет или в студию приезжает и работает на студии, либо он делает заготовки дома и сводит потом? Are you recording everything at home, or you get ready at home and come to studio and record all the stuff there? Just at home. Just at home. А у него в чем дело? А в чем он делает? У него сэмплеры, проги какие? В чем использует? Which devices you use to make your music or record your stuff? Yeah, ASR 10, SP 1200, MPC 3000, Akai S950, Pro Tools, Machine, turntables, a lot of stuff, a lot of analog stuff and digital combined. Чин, спроси, собирает ли он винил для сэмплинга, или он это берет именно в электронном виде, либо он специально где-то копает, еще что-то делает. Как сам, да, диггингом занимается он. Are you digging? But yeah, always looking for new sounds all the time. Да, он всегда роется в старых пластинках, копает, ищет что-то. Спроси его, что он, чему отдает предпочтение на сегодняшний момент, винилу или электронному варианту. What do you like more, vinyl or digital stuff? Both are good. So, you know, vinyl of course is the most accurate, but digital you can scratch any sound, which is great. Ну, ему нравятся и пластинки, конечно, как всем, но он использует возможности электронных вспомогательных инструментов, чтобы расширять диапазон звуков, который может заскретчить, потому что не все есть на пластинках, а пластинку выпустить не так дешево стоит. Ну, я не думаю, что ему это проблема. Просто дело в том, что. But on the album, every song is different. There's so many different varieties of music. Говорит, что на альбоме каждая песня будет разной. Спроси про альбом, который он записал на виниле на двойном, где именно был фанковый сет из брейков. Не помню название, год 95-й. Про историю, да, как он его писал вообще. Да, на виниле двойник, и там даже нет пауз между треками, то есть он играет как одна дорожка. Фанковый? Да, и фанковый брейк. He asked about your funk album from 1995 on the double vinyl. How it was done, and he wants to know a little bit about its history. Oh, Demolition Pumpkin Squeeze music? Yeah, Preschool? Yeah, that was done on a small 6-track. No wait. I think 4-track tape recorder. That's all. That had turntables. Sansui, 4-track tape recorder. High-speed tape recorder. Он записал его, используя только вертушки и кассетную деку. 4-дорожную. 4 дорожки. Классический стиль. Somebody that invented AIM, you know AIM, when you can talk to your friends, instant messenger. Yeah. And then the guy that invented that, he got I think $40 million for that. And then he was like, okay, so he left AIM, and then he started making online guitar schools, piano schools, banjo schools. And his son was like, I don't play guitar, I like to DJ. And he said, hey, can you make a scratch school for me? And they said, who do you want to be the teacher? And then he said, oh, the guy that made the do-it-yourself DVD. Yeah, and then so they got me to do it, so I was like, okay.
он рассказывает, что школу ему помог открыть человек, который владеет лейблом. Вот его сын не хотел учиться на гитаре, хотел быть диджеем, и тогда отец сыну сказал, что чью школу мне открыть, и сын сказал, что вот школу чувака, кто выпустил Do It Yourself. Вот так получилось, что они открыли Qbert Master-class. Со всей планеты у него учатся? You have got students from all over the planet. Это через интернет, да? Да. I'm a student. Стоит ли ожидать в будущем какую-нибудь программу, где будет помимо Qbert еще кто-то, и будут сэмплеры, вертушки, ну как бы тюртейбл оркестр, что-то в этом духе? Там 3-4 человека и у них программу. Will you make any team performance, something like turntable orchestra soon? Yeah, I would love to do that. That's what sometimes the guys will do that. But right now I'm working on the album. Then after the album, yes. Сейчас он больше работает над альбомом, но они постоянно думают об этом, и вот после альбома начнут заниматься. How many vinyls? How big is your collection? Maybe this wall. And how you achieve it, like how you make collection to be comfortable, to look, to find something. Do you guys have IKEA here? Yeah? You have IKEA here? Yeah. Is that the question? Спасибо, пожалуйста, он там участвовал в разработке вертушки, которая вместе с пультом в одном. Да, с Лешей вместе. И я слышал, что как бы не пошло дело, то есть он выпустил его, и потом сняли с производства, и вообще он играет, я смотрю на всех видосах, он играет на обычных вертокарах, а предпочитает ли он сам свой аппарат, другим каким-то. This guy asks about QFO. He asked why Bestech stopped producing it, and also he asked what's your opinion about it. Do you like it or? Yeah, I love it. It's still actually they're looking to make a new one. What happened is when they made it, they lost a part. It's called the tooling to make the QFO. And so they stopped making it because they lost a certain part from the company. And I was like, what? So now they might do it again, but a different version. So we'll see. Он говорит, что в компании Vestex потеряли какую-то часть, видимо, по которой корпус клевали или что. Просто трубу потеряли, поэтому перестали делать. И сейчас вот, может быть, будет еще одна. The guy asked about if Vestex will release new QFO, what will be the price? What the price? I think there's actually a lot of other companies that are going to make something similar to that. So whoever comes first, maybe around $500. 500? 500 to 800. Он говорит, что еще сейчас другие компании будут выпускать что-то наподобие. Кто первый выпустит, ну, говорит, вот в районе $500. Я думаю, больше. $500. Q, what about controller one? Why is it so rare? I know also Chin Machine wanted to buy it, but controller one is no. Vestex is weird like that. Why is it problem to get it or produce it for them? I'm not Vestex. But from what I hear, they make a certain amount, and then I think they just It's still very rare. It's just why. You can't buy it on eBay. Yeah, it's very rare. It's like I think the problem is because not every DJ is very as crazy as whoever buys a controller one. I got one. All the crew got one, but how many crazy guys are there that want that? You know, it's like very. You have to be a real nerd to really want that. You know, I love it, but not that many guys want it.
So Vestax is too expensive, like, ah. Но он говорит, что вся проблема в том, что выпустили ограниченное количество, а ограниченное количество выпустили, потому что рассчитывали, что не так много чуваков, которые раздуют за эту тему. Ну просто, что он говорит, что чтобы использовать контроллер One, нужно быть, как сказать, раздутым челом. Ну и это не очень дешево получалось. Поэтому лимит condition и чуть-чуть. Начнем же, мастер. Все? Спроси, сколько часов он тренируется. How many hours you practice a day? Час. Right? When I'm every day, or when I'm serious, or when I'm not serious. Every day. Every day. Every day? Well, it depends. Some days it's up, some days down, some days up, some days down. So it depends, you know, like. And when you are training for something like performance, Oh, if I'm training for a performance, it depends. What kind of performance? Like a regular performance or a battle? Well, you know, okay. it depends. If it's a battle, then the whole day, all day. Dreaming, sleeping, thinking about scratches, dreaming. If it's a performance, then you know maybe like 5 hours a day. If it's just to maintain at least 2 hours a day. Если он готовится к батлу, он тренируется, спит. Вот. А если к выступлению какому-то, то он готовится, как бы уделяет этому время. Вот, по 5, ну, от 5 там, до 2 часов. Минимум, самый минимум, говорит, 2 часа, если готовится куда-то. Спроси, когда последний раз он бился? When was the time you last battle? You last have battle? 20 years ago. Long time. 1992, 93, 94. 20 years ago. Планирует ли он в будущем еще участвовать в крупных батлах? Are you planning to enter the big battles in future? Yeah. Спроси, он ходил когда-нибудь на работу? Работал? Have you ever worked? Have you ever had a work that you like was okay? I have a work and I have to go there, wake up and go to work. Like I would Usual work. call people. Hello. Can you watch? You want to buy something, or you want to what is it? I used to call people. I would say, hi, you want to watch a TV show, and then we'll call you tomorrow and ask you how you like the TV show. So I would do that. What do you call telemarketer? Yeah, something like very irritating. Он работал, я так понял, что он работал в колл-центре. Ему отвечал на всякие глупые вопросы. And then my father was a carpenter, so we make these all these things. And your dad helped you to make the auto, yeah? Yeah, my whole studio, yeah, we help. I hate it. Отец его плотник. Ну и вот я слышал, да, что папа ему помог октагон его сделать. Студию все. Мощное там, мощное. And I like these needles, and Shure and 44/7s are good. This turntable, I love this turntable. I love the stand-in turntable. Ему нравится этот пульт. Что за пульт? Трактор Z2. Сколько он? There's a new mixer, the DFS1. It's only like, have you heard of that? DFS1 mixer. It's has the same fader as this fader, but it's only $100. 100? But there's no tractor or Serato inside. But for $100, for the good fader, still, yeah. And we're making a Thud Rumble limited edition.
coming out soon. So. Digitech? Digitech, yeah. Just a small number. The last one we had is sold out in 3 days. Yeah, it was released on NEM 2013, yeah. Вот Qbert говорит, что в общем, на выставке NEM 2013 года выпустили маленький пульт фирмы DJ Qbert. Стоит будет $100. Стоит там в нем 3 на фейдера мини, то есть такие же фейдеры, как здесь, но за маленькую стоимость. Вот, и они сделают еще от Rumble Limited Edition скоро. Your impressions about Russia and St. Petersburg? This is very strange because I grew up my whole life for 30 years in San Francisco. On the street across from me was Russia Street, and where I lived was Moscow Street. So when I came here to Moscow, I think 2-3 years ago, and I was like, wow, I lived here my whole life in Moscow Street, and I came here in Russia, and now I'm here. It's crazy. But I love it, man. Especially you guys are amazing, great DJs. So Will you perform in Moscow? well, it was like some kind of wedding party, a private party. They didn't like me. And in the future, any parties in Moscow? Oh, I don't know if they hire me. I don't know. Вот он рассказывает, что в детстве он вырос в Сан-Франциско, и соседняя улица была Москва. Да. А еще одна соседняя какая? Не Москва, Санкт-Петербург, да? Россия, да. Вот, и 3 года назад он был в Москве на частной вечеринке. Вот, ему очень понравилось. Вот я все 30 лет прожил, вырос рядом с этими улицами, а теперь я в этой стране. Нравится. Your video where you come to Pioneer Company and scratch their products. It's cool, but I just like this better. Ему нравится на CJ скретч, но на вертушках лучше. Что так грустно? Будет продолжение вейв-твистера? Спрашивай, будет. Idea of the Super Seal. We saw it in Japan, and then we were just playing around. We had a little TV show called Turntable TV, and we just used it, and it just looked funny, so we kept using it all the time. В Японии они нашли эту игрушку и заюзали во всех своих во всех частях Turntable TV. Он тут пробовал и привыкли. А спроси, кто сделал видосы, кто монтажит. Who was producing the Turntable TV shows? Just me and Yoga Frog. Монтаж. And the videos, you were cutting the videos, Yeah, that's why it looks so stupid. It's just a lot, I don't know. 50, 100, I don't know. Ну, 50-100. That's cool. Do you know the amount of scratches you made by yourself? By myself? Yeah, a lot. Or it keep coming? Oh yeah, it keeps coming, yeah, definitely. Hey, look at my scratch. Hey, I did this. So you never know. That's why I don't really say I did it. What's your family think about your scratching? Что, да, может покажет что-нибудь? Может покажет нам что-нибудь? My question is like, I know I'm good at mixing. You know, throw some right. Just make sure every scratch swings. So no matter what you learn.
pretty much from then on, it's just like you're with that swing. It's like dancing. You're kind of progressively changing. That's what it sounds like to me. Right. It's exactly like dancing. Он спрашивал, как, если, например, ты не сильно умеешь скретчить, сделать так, чтобы твои скретчи звучали более музыкально. И вот на примере Qbert показал, что даже добавляя чуть-чуть свинга к бэйби скретчу, вы можете заставить его звучать как бы более мелодично. Вот, как бы танцуя звуком, получается. И из этого все и складывается, что мелодичность, то есть вы берете какой-то элемент и чуть-чуть как бы изменяете его в ритме, то есть делаете свинг на нем, то есть любой элемент можно сделать со свингом. Вот. Это туда отталкивается, что применяя свинг ко всем элементам, у вас получается какой-то рисунок. Have you got any exercises without turntables to help your scratching? Stretching. Like stretching. Разминай ручки. Спроси, до скольки он лет собирается скретчить. Пока не надоест, вообще до смерти. Как он ощущает, как он ощущает. You want to know when, how many years you want to scratch more? When you want to stop scratching? Never. Never. Yeah, it's like a jazz musician. It's like a kung fu artist. He just keeps going. The guy with the white eyebrows and the white beard. Считает ли он себя Брюс Ли в скретчинге? Are you feeling like you sound like Bruce Lee in scratching? What? What? He asked, are you feeling yourself like Bruce Lee in scratching? No. I feel like I'm a student. I'm always learning. It's no end to it. I feel the more I know, the less I really know. So. Он говорит, что вот он себя так, Брюс Ли он себя не чувствует, он себя учеником чувствует. Всегда ищет что-нибудь потренировать, что-нибудь узнать. На каких еще инструментах играет? Are there any instruments that you can play on? None. None. Piano. Чуть пианино. Drums. Ooh, not really. Like two forward, one backward. It's like the first one you do. And the fast one. But there's like 2 forward. I like doing it like this. Shrimp Is that it, shrimp? I didn't know that. from Japan. Which technique is better? Which hand you should spend more time on record hand or the crossfader hand? Oh. А просто спроси, пожалуйста, например, если человек правша, да, ему лучше вот правой рукой как бы больше заниматься, либо как бы это будет He asked if the man is right-handed, which hand should be on the vinyl? It's really up to you. It doesn't matter. But for me, because I draw with my right, so I have to draw the sound with my right hand. But it depends. It doesn't matter. Я тоже за себя даже. Он говорит, что это как тебе удобнее, ты должен попробовать. Он пишет правой рукой и вот говорит, рисует звук тоже правой рукой. А на левую пилить умеешь? Can you scratch on the left hand? А он сразу время себе перестал. Даже не было пультов. Have you started to scratch in hamster from the start line, or you get to the hamster scratching? Because there was no fader when I started in 1985.
we had a cheap mixer from Radio Shack. And all we had was this fader. So it's the same movements as going hamster. Не было кроссфейдеров дешевых. Вот, и всегда они делали как будто в хамстере. Вот. Потому что фейдеры поднимать вверх будет то же самое, те же самые движения, что видеть в хамстере. Вот так и начал. Пришлось. What else? What else? Я много лет пользовался иголками Qbert, а он сейчас ими пользуется? Да. Он передовой. Я понимаю, нет. Я не вижу отсюда. Your needles for I've been using your needles for many years, but do you still use them? About 90% of the time I use it. And then also like short 44/7s if I don't have these or something. Either or both. What kind of scratching? See some new stuff? Попросил Maybe you can show some basics or easy, some easy combos. Just because here there are some DJs who was scratching for some years, and also there are new DJs that just started. I think it will be very interesting for them to see the basics. I can draw it on the board. With the book, we'll start with this. We got forward, backward, right? Forward and backward, just like this. Forward, Человек будет рисовать backward. вперед-назад. Вот он нарисовал движение вперед и назад. You know, and then that's backward. That's forward, right? So that one's backward. The other one's forward. And then you got transforming. Transform that one, the baby. Alright, it's that, the fader. And this is a flare. That. And this is 1 forward and 2. Okay. And this is 2 forward and 1. This is 2 flares, 2 flares. This is like a crab. We'll do a 1 click with a crab. 1, 2, 3, 4. Oops, wait. Sorry, this is a 1 click to a reverse crab. This is a tear. 1 forward, 2 back. Alright. 2 forward, 1 back. Alright. You got let's see here.
a flare like this. That's an OG flare. That. You've got this one, which is like that. That. And what else is there? 3-click flare. What else is there? This is a boomerang. Wait. Wait. That. You got 1 forward, 2 back, 2 forward, 1 back. That. You got 2 forward, 1 back, 1 forward, 2 back, with 2 flare clicks. That's a prism. That. And you got 3 click flares. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Then you got 1 forward. Wait, see 1, like 2 forward, 2 back, with a 1 click like that. 2 forward, 2 back, with a 1 click. That was tough. Then you got a seesaw. That's it right there. Then you got seesaw with the 1 click. That's hard to do. That's hard. But you can see where it's going. It can go on and on and on and on and on and on. So we'll do like, for example, like 3. 1, 2, 3. Forward, 3 back. 1, 2, 3. 3 tears forward, 3 tears back. We'll do 3 tears. 3 tears. Oops. 3 tears. Well, I mean, y'all throw that đẹp đó với cái video. Тём, дай микрофон, Тём.
Test. Test, test, test. Test, 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 test. So this is a 3 tears forward, 3 tears back with 2 flare clicks on the forward. Okay. Let's do a combo. This is a chirp. Chirp. What does that mean? What does that mean? Like a chirp, it's chirp, it's not a good word. But it's not like that, chirp is chirp. So that's a chirp, and then we'll go to like a combo. So we'll go to chirp. This is a funny word, right? What am I saying? I'll just say that. We'll go to that. Into a prism. Into that. Они у него с первого раза попадают. Понимаешь, да? He asks about marking the... Ну, на поле пластинки не... Not on, like on the 12 o'clock or just like the marker for the right place for the sample, you know? Yes, about how to do it right. С первого раза. Any way you want. Some people do 12 o'clock, some people point at them. Some people point at themselves. Он говорит, что вот лучше тебе все-таки не ставить на пластинку метки, а рисовать ее. Я не про это. Я про марку, чтобы найти нужное место. Понял? Вот точно. Like, he asked about the mark that you use the sticker to exact place of the record. So when you put the sticker there, don't press it so hard. Get it there until it's just right. And then when you get it just right, then press it hard. Подводишь, останавливаешь иглу на нужном месте, засовываешь стикер под иголку. Под иголку, да. Но сразу не нажимаешь на нее. Когда подводишь уже к сэмплу и чувствуешь, что она на месте, тогда только нажимаешь. И потом ты, получается так, что ты проводишь иголочкой по этой по своей наклеечке, и она у тебя съезжает на нужное место. Понимаешь? Да. То есть тебе либо нужно, либо кружок ты клеишь в обратную сторону, то есть у тебя сэмпл вот здесь, а ты кружок клеишь вот так вот и подводишь, и у тебя просто иголочка съезжает на этот сэмпл. Но это нужно аккуратно делать. С первого раза, я думаю, вряд ли это получится. То есть, понятно. Да, но это все есть в Do It Yourself. Can you scratch with big
People just want to listen to your super dope scratch. Yes, yes. No, no one wants to do it anymore.
Erase that. Erase that. Thank you, Qbert. Thank you. That sucks. Don't put that on YouTube. Want to see a beat jump? Yeah. I have an old school beat jump. I'm scared. Я Наталья. Ладно. Давай. Don't record this, don't record this. Keep it moving like I'm busting from a motherfucking new seat. Whichever one is in front of me when I bust the seat to be the first one to see. Hot two to the three. Keep it moving like I'm busting from a motherfucking new seat. Whichever one is in front of me when I bust the seat to be the first one to see. Hot two to the three. Keep it moving like I'm busting from a motherfucking new seat. Hot two to the three. Keep it hot two to the three. Hot two to the three. Hot three. Erase that and scratch it again. I wasn't even here. That's not real. One more question. Have you seen? I don't remember the exact name of the DJ. Ray down. The prism was different from my prism, but other than that, 90% of it was amazing. Я спрашивал, вот диджей выпустил периодическую матрицу скретча, это большой плакат, и на нем очень много возможных и невозможных комбинаций. Таких. Да, нарисованный с помощью TTM. Вот. Я спросил у Qbert'а, знает ли он, слышал, он говорит, да, и все, 90%, что используется все реально. Круто. Mine is just, these are just the basics. He goes, into a lot of Он говорит, что вот он здесь нарисовал базовый, а там как бы есть намного уровней выше. Yes, question. Who was your inspiration? Like, who inspired you to stuff like that? A lot of people, every DJ that I heard back then was Cash Money, Jazzy Jeff, DST, Joe Cooley, Mix Master Ice, Grandma Zedito. Well, I didn't really know Grandma Zedito until later when someone asked me, hey, who invented scratch? And we found out, like, way later after we did one of the DMCs.
что ж, все, на этом мастер-класс закончен. Поаплодируйте. Ребят, давайте пообращаемся, может кто хочет там сфоткаться, поаплодируем, может еще разок Qbert. Thank you very much. What about it? Oh no, here. Я просто думаю, когда повеселее будет. Спасибо. Yeah, I need to eat. So I practice on it. That's cool, man. Подари. This is classic stuff. Yeah, classic. Сам. Сейчас. Вот это, все три пусть повеселее. Welcome, classic. Чин. Тоже базик. Я Ага, окей, ладно. Вот сейчас есть. Спасибо. Еще for my friend. Yes, I do. What kind of gift? I don't know. I'll give it out. I'll throw it over there. After this. Блин, я тоже так хочу. Somehow. Because then it'll start getting ugly. Yeah, I know. Ты оставь, вечером заберешь. Да, нет, сейчас. Не, ну я так не буду спереди, я сзади. Yeah. Thank you. Момент. В том-то и как бы уникально, что если ты как бы хочешь оставить, да, чтобы полежало. Потом ты спроси, когда мы еще раз его увидим? Кто знает? Нормально, нормально. Там есть естественно. Чина, это тоже скачал тебе? Да, это суперсил 3D. Fire family. Funk family in the house. What's up? DJ Qbert. What's up, y'all? Say what's up. А по-русски огонь фанка. Огонь фанка. Going Funka. Oh, going Funka, what's up? Yeah.